com sorriso sutil, estendi a mauna minha balsa, entregando o laptop de empresa, ainda quente de planilha que eu havia atualizado há 14 minutos. Seguida, tire o malho de chavs. Tilim, tilim. Ons chavs pretadas, todas identificadas, todas marcadas como minha própria caligrafia de 2009, quando refiz o sistema de acesso porque o fornecedor nos abandonou no meio de uma atualização. E então entreguei a última. Uma pequena chave de latão como disgustado gravado na alça, a chave do edifício. Ninguém pestenjo. Nem orh, nem a segurança. Eles não tinem idea do que eu tinha acabado de les entregar, mas tiriam. 30 minutos depois, meu celular taco. Numo desconhecido, mas eu conhecia a voz. Porque estamos trancados para fora de nossos próprios escritórios. Brendan Thorne, o CEO, gritou, sua voz espera de pânico. Inclinei-me na cadeira e observei a rua tranquila. Vou querer-me disse para devolver a propriedade de empresa, e eu disse. Então, eu o fiz. Deixe-me retroceder. 20 anos. Foi por esse tempo que mantive aquele lugar funcionando. Não apenas as operações, não apenas as instalações, não apenas os orçamentos e a conformidade, mas tudo. Lá atrás, quando a empresa tinha 5 funcionários e uma suite alugada acima de balcão de bagels, eu apercei como caderno, uma caixa de ferramentas e a crença de que, se vou quer conserta as pequenas coisas, as grandes não quebram. Eles nem sequer tinham uma licença comercial na cidade certa. Adavan hiquem resolveu isso, e eu não era gerência. Não no papel. Nunca tive o escritório de canto ou os fins de semana de bônus aspen. Meu titulo mudo uma dúzia de vezes ao longo dos anos. Administradora, coordenadora de operações, gerente de escritório, me do equipe. CEO certa vez me chamo assim, como se faz fofo. Mas quando cano estuaru as 3 de manhã ou alguém derrubo o servidor interno, beixando 400 fotos de banco de imagens de mulheres, sorrindo com salada. Eles me chamavam. Vou quer pode simplesmente. Eles diriam, e eu sempre podia e sempre fazia. Vou quer pensaria que eles se lembrariam disso quando as demissos começassem, mas não. Brooke Sterling do RH me enviou convite de calendario sem assunto, apenas sincronização rápida. Terça-feira, 9 o'clock de manhã, meeting Suite Gamma, e eu já sabia. O escritório estava cheio de sussurros. Cortes do orçamento, reestruturação, pivos estratégicos. O CEO acabara de contratar uma nova firma de branding para reimaginar nossa identidade corporativa. Custo 180. $0, mas aparentemente meu salário era onde les traçavam a linha. Cheguei às 8:55, e eu sempre chegava cedo. Habito de Scorpio e eu acho, sempre preparada. A meeting Suite Gamma cheirava a suor nervoso e café queimado. Brooke do RH senta-se a minha frente, postura ereta, expresso ansiada. Ao lado de lá, Mr. Albright, alguém novo do jurídico. Nem lá. Estamos indo uma nova direção, disse Brooke, e eu assenti. Seu papel foi considerado redundante. E eu treinei 4 pessoas no ano passado. Uma delas agora tinha diretor na assinatura de e-mail. Redundante e acute. Eles deslizaram a pasta pela mesa como se fosse uma ofrenda. 3 meses de indenização, nenhum reconhecimento, nenhum aperto de mão, nenhum obrigada. Devolva todos os ativos de empresa até o final do dia, acrescento o advogado, incluindo chavos, crachá, eletrônicos e qualquer propriedade pertencente à organização. Eu apenas os inquiri. Deixe o silêncio se estender o suficiente para alguém se mover desconfortavelmente. E então sorry. Quer saber o que eles esqueceram? Eles esqueceram que fui eu quem assinu o contrato do aluguel original. Na época que a pontuação de crédito dos fundadores percha uma pontuação de SAT reprovada. Ninguém mais consegue aprovação. Então,
EU intre para ajudar, como uma típica Scorpio, que resolve problemas nos bastidores. EU disse que eles esqueceram que EU ainda estava listada como a principal locatária. Nunca atualizaram, nunca questionaram. Mesmo depois de mudarem de andar, reformaram, dobraram o número de funcionários, munome permaneciu. EU lembre o antigo CEO uma vez, M 2015. Ele riu e disse, bem, se algo der errado, acho que vou querer acute a dona do lugar. Nós dois rimos. Now taque no assunto novamente. Então, quando entreguei as chaves do edifício naquela manhã, EU sabia exatamente o que aconteceria. Às 9:32 da manhã, EU já havia ligado para David Stone, o gerente de propriedade. Às 10 o'clock, as fechaduras haviam sido trocadas. Às 10:27, Brendan Thorne, o CEO, me ligou completo certo. Vou querer now pode simplesmente nos trancar para fora? Ele gritou. Leia o contrato do aluguel, EU disse calmamente. Vou querer now e acute o dono do escritório. Vou querer o aluga e falhu renovar. Ele ficou silêncio por segundo. Vou querer now ao séria. Deveria ter pensado nisso antes de deixar a segurança me escoltar para fora de prédio que ocupo legalmente. Eles pensaram que me demitiram. O que eles now perceberam e acute que eles se despediram. Isso now era vingança. Ainda now, mas era justiça. Justiça corporativa, do tipo silencioso. Do tipo que sai como uma pasta uma mão e 21 anos de influência na outra. E agora contagem regressiva havia começado. 30 dias para desocupar, a menos que quisessem lidar comigo. E desta vez, eu não estava arrumando a bagunça de ninguém. No momento que a mensagem de voz furiosa de Brendan Thorne terminou de tocar no meu telefone, eu já havia acendido uma vela de lavanda e servido uma xícara de chá de camomila. Ele estava gritando algo sobre quebra de protocolo, falha de comunicação e ação legal. Mas tudo o que eu havia era pânico embrulhado emergência. Eu não respondi. Eu não precisava, porque eu tinha o contrato do aluguel. E, mais importante, eu tinha tempo. Vamos retroceder pouco mais, para junho, quando notei pela primeira vez que algo não estava certo. Eu estava organizando as faturas mensais dos fornecedores. Normalmente, eu recebia aviso de renovação da empresa de gestão de propriedades por volta daquela época do ano. Eu me lembrava como relógio. Sempre pequeno anexo PDF com confirmação de renovação de contrato do aluguel no assunto. Mas este ano nada. Eu marquei mentalmente, não por rancor, apenas por habito. Era o que eu fazia. Eu notava as coisas. Então, fiquei curiosa. Abri minha antiga pasta de backup de operações na minha unidade pessoal. Aquela que eu tecnicamente nunca deveria guardar, mas guardava de qualquer maneira porque, bem, sejamos honestos, se eu não guardas, ninguém o faria. Lá estava. O contrato do aluguel original assinado julho de 2002, co-assinado por mim. Não como testemunha, mas como locatária registrada. Eu só concordei na época porque o fundador, Ethan Hayes, pediu gentilmente. So até conseguirmos resolver o crédito, disse ele. Vou te dever para sempre. Para sempre acabou significando exatamente 14 meses até a empresa começar a gerar receita. Então, foi como se eu desaparecesse. Exceto quando desapareci, porque ninguém nunca mudou o locatário. Nem quando expandimos. Nem quando sabemos dois anders. Nem quando Ethan Hayes se afastou e Brendan Thorne assumiu. Meu nome ainda estava todas as emendas, cada atualização de HVAC, cada cláusula de renovação. E então, EU Roman 6. Cessou 4 billion. Se a renovação do contrato do aluguel não for enviada por escrito pelo locatário dentro de 30 dias, corridos antes de expiração, a posse revert para, mês a critério de administração de propriedade.
A falha manter a posse adivapode resulter, na perda dos diaritos docupassa, e relicasso prioritaria de posse. Outras palavras, eles perderem o prazo e eu, ainda tinha control. Isso foi 3 de junho. Eles me demitiram M1 o de julho. Eu poderia ter las avisado, enviado lembrete discreto, imperiazinho. Oi, so verificando a renovação. Mas eles nem me alharem nos alhos durante minha reunião de desligamento. Now me agradecerem, now reconhecerem as 2 décadas que de eles, apenas me entregarem uma carta padrão e me acompanharem para fora como uma temporária. Então now, eu não os lembre. Eu espere. M1 de agosto, como janela de renovação hamuito tempo fechada e sem comunicação deles ou do jurídico, entre no escritório de David Stone, o gerente de propriedade, serena e carregando uma pasta de papel pardo rachelada Canada Sharpie preta. 2002 a 2025. Control do alugal O'Connell. David Stone piscupera mimcamo si estives vendo fantasma. Scarlett Carn e aso. Ele puxu os registros enquanto eu desempacatava os documentos, organizando os como drama judicial. Emendas de contrato, impressos de email, acordos de serviço assinados. To-dos os caminhos levavam a mim. Quando ele viu a confirmação de renovação ausente, ele alhu para cima lentamente. Eles não enviaram nada, não, e vou querer estar rescindindo, sim, ele passou a mão pelo cabelo ralo. Isso vai ficar complicado. Essa não e acute mais minha área, e eu disse. No momento que a notícia chegou a Brendan Thorne, já era tarde demais. As fechaduras foram trocadas. A correspondência estava sendo redirecionada. Novo inquilino, uma startup de sod de IA, chamada Synthmind Solutions, já havia assinado o próximo contrato do aluguel pelo dobro de taxa. Aparentemente, eles estavam esperando uma chance de conseguir aquele espaço de escritório há meses. Tudo o que precisavam era uma vaga, e eu acabei de criar uma. Naquela noite, recebi uma ligação de Marcus Finch, meu amigo de longa data e advogado imobiliário. Ele havia ajudado a revisar o contrato do aluguel quando o assinei pela primeira vez. Nos dias que ambos ainda tínhamos telefones fixos e usávamos pagers no trabalho. Tem certeza de que quer frente com isso? Ele perguntou. Eles tomaram a decisão por mim, e eu respondi. E eu não estava procurando vingança. Nem estava mais com raiva. O que eu sentia era clareza e o tipo de libertação que só vem depois de anos sendo ignorada. Eles esqueceram as regras. E eu me lembrei de cada cláusula. Eles me descartaram. E eu tinha a escritura do prédio na minha gaveta. Eles me subestimaram. E eu os deixei. E agora a contagem regressiva era real. 28 dias para desocupar. E o relógio já havia começado. De volta ao escritório, o caos começava a ferver. Brendan Thorne ligou para o gerente de propriedade, não conseguiu nada. Brooke do RH me enviou e-mail cordialmente, perguntando se eu estaria disposta a ajudar a resolver uma sabida supervisão imobiliária. E eu não respondi. Em vez disso, atualizei meu arquivo de rescisão de contrato e adicionei post-it, não engajar, deixe o papel falar. Porque eles podem ter me demitido, mas eu ainda segurava a Canada. O primeiro sinal real de pânico veio 3 dias depois. Não foi encerrada de e-mails do equipe de RH de Brooke, Sterling, o aumento repentino de mensagens, no LinkedIn de pessoas, que antes passavam pela minha mesa sem nem bom dia. Nem foi a terceira mensagem de voz de Brendan Thorne, que alternava entre preocupação falsa e ameaças legais veladas. Foi Mikey Morales, o Mike do setor de facilities, a única pessoa naquele prédio além de mim que sabia onde ficava a caixa de disjuntor sem perguntar. Ele mandou uma mensagem de texto às 7:46 da manhã, e I, Scarlett,
Vocer mudu ologin du provdor de HVAC. Ficque alhando para mensagem porum longo momento, zicara de café numau. A pergunta persia simples, mazo que realmente significava era algo totalmente diferente. Significava, o pradio não sabe como respirar sem vocer. Lá atrás, quando nos mudamos para aquel espaço 2010, o sistema de HVAC era desastre. Bebinas antigas, termostatos mal conectados e uma unidade no para que percha ter sobrevivido a Segunda Guerra Mundial. Os fornecedores eram inúteis, caros e, na maioria das vezes, esquecem que existíamos. Então, aprendi por conta própria. Passei fim de semana estudando manuais e tutoriais do YouTube, traduzindo a linguagem técnica para algo utilizável. Criei uma pasta personalizada com abas coloridas para cada zona de ventilação, leitura de pressão e peculiaridade do sensor. Ninguém me pediu para fazer isso, mas todos dependiam disso. 2012, paramos de terceirizar completamente. Negocia as contratas de serviço, gerencia as contas e redireciona a estrutura de pagamento através de uma conta comercial de operações compartilhada sob meu nome como acesso administrativo total. Ninguém nunca mudou isso. Então, quando Mike tenta fazer login apenas para descobrir que a autenticação de dois fatores era rotada para número que não estava mais na folha de pagamento da empresa. Ele mandou uma mensagem para a única pessoa quem confiava para dizer a verdade. EU não responde imediatamente. Não porque EU não quis ajudar Mike. Ele era dos bons. Como competente, nunca me tratou com desdém, embora fosse 20 anos mais jovem e construído como lenhador. Mas porque EU precisava que eles sentissem, so pouco. Para sentir como e acute quando as luzes piscam e ninguém sabe qual disjuntor desarma quando a máquina de express e o rack de servidores está funcionando. Para sentir como e acute quando vocer demite sua infraestrutura e depois percebe que sua infraestrutura tinha nome. Na sexta-feira, os sinais estavam todos lá. A impressora emperou no segundo andar. Ninguém conseguiu consertar. O serviço de limpeza não apareceu. Aviso de cidade chego, pagamento de utilidade vencido. Eles aparentemente estavam tentando rodar os pagamentos por uma caixa postal antiga que foi desativada há 3 anos. Cada sistema, cada pequena engrenagem que eu havia mentido, total silêncio começou a parar. E foi então que o pânico se transformou desespero. Naquela tarde, recebi uma ligação de número que não reconheci. Era Chloe Bennett, uma das executivas mais novas do departamento financeiro. Havíamos trocado apenas algumas gentilezas durante a integração de lá. Mas lembro que ela trouxe donuts para a equipe uma manhã e fez questão de deixar na recepção para mim. Scarlett, ela perguntou hesitantemente. Eu sei que isso é acute estranho, mas eu estava pensando se vocer teria minuto. Havia algo sua voz que eu não havia muito tempo de alguém naquela empresa. Respeito e apenas talvez, remorso. Nos encontramos pequeno café a meio caminho entre minha casa e o escritório. Território neutro. Ela usava roupas de negócios casuais. Eu usava jeans e o cardigan com as mangas desfiadas, que me recusei a jogar fora. Ela não perdeu tempo. Eu não fiz parte de decisão, ela disse. Mas eu queria dizer que sinto muito por como aconteceu. Eu assenti. Obrigada. Estamos com dificuldades, ela admitiu. Brooke está pânico. O jurídico está sobrecarregado. Brendan Thorne está gritando com todo mundo. E, sinceramente, não achou que alguém sabia quanto vocer realmente estava fazendo. Isso era óbvio. Ela hesitou. Não espero que vocer ajude, mas se tiver alguma orientação, sobre o que estamos perdendo ou quais passos podemos tomar. Eu bei mucha. Então, fiz uma pergunta que eu sabia que aparecia por completo.
Quem está listado como locatario, sua apellis de seguro de responsabilidade geral, seus alhos se irregularam. EU now say exatamente. Deixe aquilo ficar, porque não era apenas o contraduto ilegal. Era tudo. Os protocolos de conformidade, as autorizações de fornecedores de ti, as renovações de serviço de zeladoria, o contrato de controle de pragas, os códigos de segurança para a guarda de estacionamento subterrânea. Tudo isso passava por mim. Não por ego, mas por necessidade. Porque ao longo de 2 décadas de ser apenas admin, eu me tornei outra coisa. A espinha dorsal do edifício. E agora eles estavam tentando andar sem ela. Naquela noite, sentei-me à mesa de cozinha com caderno novo, rotulado na frente, pleno de transição de fim de jogo T3. Não para eles, para mim. Porque era hora de fazer o que eu fazia a cada trimestre nos últimos 21 anos. Prepara-me para o que vem a seguir. Recebi o e-mail de confirmação do tribunal uma terça-feira tarde. Assunto, aviso de citação. Petição de rescisão de locatário. Horário, 1517. Sentei-me à mesa de jantar, laptop aberto, uma pasta de papel pardo ao meu lado rotulada letras maiúsculas. Rescisão final, inxado estava o aviso official. Requirent, Scarlett G. O'Connell. Requirido, ocupante actual, suite 707. Casa. Falha na renovação do contrato de locação dentro do prazo contratado. Ordem, aviso de 30 dias para desocupar a propriedade. Efeito imediato. Execução. Autorizada mediante entrega do aviso. Now sorry. Now por amargura, mas porque, quando vou quer passo a vida limpando a bagunça de pessoas, que nunca disseram, obrigada, a justiça não perde uma celebração. Per esclarecer. O próximo passo era rotineiro. Imprimir 3 cópias do aviso de despejo. Uma para o gerente de propriedade, uma para o tribunal do condado e uma para a porta. David Stone, o gerente do edifício, me encontrou na entrada principal na manhã seguinte. Ele tinha uma prancheta de beixo do braço e uma expresso, que parava entre o constrangido e o impressionado. Tem certeza disso, Scarlett? Tenho certeza desde o dia que eles me acompanharam para fora como uma temporária que esqueceu o crachá. Ele assentiu, entregou-me uma abraçadeira. Caminhamos até as portas de frente. Painéis de vidro borrados por muitas mãos e poucas limpezas. A recepcionista, alguém nova, provavelmente outra temporária, nos observou se aproximar, confusa. Ela se inclinou. Posso ajudar? David Stone pigariu. Apenas entregando documentação legal. Ela piscou. Preciso. Now, eu a interrompi suavemente. Apenas diga ao seu chefe para verificar a porta de frente. Prendi o aviso de despejo laranja fluorescente, bem na altura dos olhos. Ele balançou ligeiramente, como a brisa. Font em negrito, letras pretas, prazo de 30 dias, carimbo official. Isso foi 6 de agosto, o que significava que até 5 de setembro eles estariam fora, voluntariamente ou com execução do condado. Eu já podia sentir a tempestade se formando por dentro, como os Scorpios fazem quando a lua nova se aproxima. Às 10:12 de manhã, Brendan Thorne já havia visto o aviso. Às 10:17, meu telefone vibrou com uma ligação de Brooke Sterling. Eu não atendi. Às 10:24, ela mandou uma mensagem. Scarlett, o que acute isso? Por que vou quer feria isso? Por favor, ligue-me o mais rápido possível. Eu não liguei, porque o que havia para dizer. Eles construíram uma empresa nas costas de pessoas como eu e se convencerão de que éramos intercambiáveis. Mas aqui está a coisa sobre a infraestrutura. Ela só parece invisível quando funciona. Quando para, tudo se quebra de uma vez. Às 3:00 daquela tarde, a equipe jurídica deles finalmente abriu os documentos digitalizados do tribunal. Chloe Bennett do financeiro me encaminhou uma captura de tela. Assunto,
Urgent, conformação de locatário. Subtitulo. Processo de despejo iniciado. Incluía o contrato aluguel digitalizado, minha assinatura, a cláusula de renovação perdida e a cláusula atualizada de 2015, que dava ao locatário o direito exclusivo de rescindir com aviso de 30 dias caso de não renovação. Tudo legalmente vinculativo, tudo aplicável, sem brechas, sem plano b ninguém se deu ao trabalho de ler o contrato antes de demitir a mulher cujo nome estava nele. Naquela noite, Mikey Morales mandou mensagem novamente. Estou certando. O HVAC parou de novo e ninguém consegue entrar contato com o empreiteiro. Eles pensaram que o autopagamento ainda estava funcionando. Não estava, porque aquele autopagamento vinha de uma conta de operações compartilhada que eu fechei no dia seguinte a minha demissão. Depois, outra mensagem, ia Brook disse que a nova equipe de limpeza pediu demissão, algo sobre faturas não pagas do mês passado. Sim, porque aquele contrato era acordo mês a mês que eu gerenciava diretamente. Eles nem sequer atualizaram as informações de pagamento. Por os pillars estavam desmoronando. Não porque eu os quebrei, mas porque eu os mantive por 21 anos. E quando me deixaram não souberam como me substituir. Vou querer não pode substituir algo que nunca se deu ao trabalho de entender. Na sexta-feira, recebi e-mail de Brendan Thorne. Assunto: urgent. Solicitação de discussão, contrato do aluguel e supervisão operacional. Se o Tom havia mudado. Sumaram a arrogância, a condescendência, a suposição de que eu era uma funcionária de meia idade que recebia salário. Agora ele estava pedindo, não ordenando. Ele queria encontrar uma solução. Ele queria clareza sobre os próximos passos. Ele até terminou a mensagem com: agradeço tudo o que você fez. Tarde demais. Naquela noite, sentei no meu quintal como uma taça de vinho, observando o sol se por atrás da cerca. Meu velho gato, Cosmo, enenhado no meu colo. Ele ronronava como se soubesse que algo grande havia mudado. Scorpios são conhecidos por sentir as energias. Pensei todas as vezes que fiquei até tarde para eles. As festas de Natal do escritório que ajudei a organizar sem remuneração. As dezenas de pastas de integração que construí do zero. A noite que perdi o aniversário de minha, porque alguém travo crachá no slot do elevador e ninguém mais sabia como reiniciar o sistema. E então pensei como eles me demitiram. Sem aperto de mão, sem despedida. Apenas segurança e uma caixa de laptop. Então, não, eu não iria atender a reunião de Brendan Thorne, porque a contagem regressiva já havia começado. Dizem que a cultura corporativa e acute sobre resiliência, adaptabilidade, raciocinio rápido. Mas o que acontece quando a própria fundação, sobre a qual vou querer construiu sua empresa sai pela porta, segurando o contrato do aluguel original e 3 décadas de memória. Vou querer tem segunda-feira, 19 de agosto, 17 dias antes do prazo de despejo. A manhã começo como qualquer outra, pelo menos para mim. Café, música clássica suave no radio. Cosmo enenhado de baixo de mesa, batendo uma caneta que eu havia deixado cair. Eu estava trabalhando quebra-cabeça de 0 peças de uma cena, terapêutico, bordas limpas, regras claras. Enquanto isso, a 4 quarteirões de distância, as paredes estavam se fechando. Exatamente às 8:12 da manhã, recebi uma mensagem de Chloe Bennett. So para avisar, ORH está em modo de controle total de danos. Tentarem ligar para o proprietário, não conseguirem nada. Mike Morales disse que pedirem para ele arrombar o armário de manutenção. Ele se recusou, disse que percha algo. Orgulhosa dele. Eu sorry. Minuto depois, Mike me mandou mensagem diretamente. Estou chamando de situação de contrato do aluguel desonsto.
Brendan Thorne diseque está lanzando uma reviso internaformal, seja o que isso significa. Traduça. Ele está culpando todo mundo, menos a si mesmo. Clássico. Então pauco antes do almoço, meu telefone toco novamente. Número privado. Fiquei tentada a ignorar, mas a curiosidade venceu. Scarlett falando. A voz do outro lado hesitou. Oi aqui e acute Paige Nelson. Sou a assistente executiva do presidente do conselho. Paige Nelson, eu me lembrava vagamente de lá das festas de fim de ano. Sempre educada, sempre sobrecarregada. Fui solicitada a entrar encantado. O conselho gostaria de agendar uma conversa, extraoficialmente, sobre a situação do contrato do aluguel. Esperamos obter sua perspectiva. Aí estava. Now o CEO, now o RH, now o jurídico, o conselho. Eles perceberam o que Brendan Thorne nunca fez. A única pessoa com influência nessa bagunça era aquela que eles deixaram sem pensar duas vezes. Fiquei silêncio por instante, então disse. Não tenho certeza se tenho alguma perspectiva que não tenha sido claramente delineada nos documentos que apresenté. Paige Nelson fez uma pausa. Eu entendo. E acute que o conselho não foi informado sobre seu status como locatária. Eles estão preocupados. Eu apostava que sim. Pressa de investidores, perguntas de imprensa, para os aços operacionais, sem plano B. Eles queriam conversar. Eles queriam que eu resolvesse o problema que eles criaram, mas aqui está a coisa sobre a influência. Uma vez que vou quer a Abremau, ela se foi. E eu já havia decidido que isso era encerramento, não colaboraça. Não estou disponível para reuniões, e eu disse gentilmente, mas decido avocar a melhor sorte. Ela me agradeceu de qualquer maneira. Através do caos, pelo menos alguém tinha modos. No meio da semana, era óbvio que as rachaduras estavam se tornando fraturas. Mike ligou durante o almoço. Eles tentaram fazer uma reunião geral para tranquilizar a todos, ele disse. Brendan Thorne chamou de mal-entendido na logística de peplada. E o bufe. E acute assim que eles estão chamando uma ordem judicial agora? Ele riu, mas foi riso tenso. Estão perdendo gente, talento de verdade. O diretor de marketing pediu demissão. O chefe de TI está fazendo entrevistas outro lugar. Ninguém quer ficar navio afundando. Bom para eles. Honestamente, disse Mike, bom para vocar, Scarlett. Ele fez uma pausa, então acrescentou algo que eu não esperava. Vocar era a melhor parte daquele prédio, Scarlett. Vocar não apenas o mantinha funcionando. Vocar se importava como gente. Engoli o nó na garganta. Obrigada, Mike. Isso significa muito. Naquela noite, abri minha antiga caixa de entrada de empresa. Tecnicamente, estava desativada, mas eles esqueceram de matar a sincronização na nuvem para minha pasta de arquivo pessoal. Outra falha, eu não estava bisbilhatando. Eu só queria uma coisa, meu email de integração original, encontrei, datado de 3 de julho de 2002. Assunto. Bem-vinda a equipe, Scarlett. O corpo de mensagem era simples, curto, escrito por Ethan Hayes, o fundador. Obrigado por nos dar uma chance. Nunca esqueceremos o que vocar está fazendo para nos ajudar a começar. Esta empresa sempre terá espaço para vocar. Sempre. Imprimi, colei na minha geladeira. Não por despeito. Apenas lembrete de que promessas não significam muito. A menos que as pessoas que as fazem se lembram. No final daquela semana, Brooke Sterling enviou e-mail massa para ex-funcionários, qualquer que tivesse feito parte dos operações nos últimos 10 anos. Assunto. Solicitação de documentação compartilhada. Acesso a sistemas críticos. Corpo. Estamos entrando encantado com ex-membros do equipe que ainda possam ter conhecimento de sistemas legados, informações de acesso ou contatos de fornecedores
Quenau forum dividiment transferidos durante transisos anteriores. Qualquer assistencia Syria appreciata durante est periodo de reestruturação. Tradução, estimos sem salvação. As 11:24 de manhã daquela sexta-feira, Brendan Thorne fez último movimento. Ele aperceu na minha casa. Eu o observei detrás das persianas, perto sem jeito na minha gargam, as mãos nos bolsos, alhando para a porta de frente como homem que percebeu tarde demais que o elevador não voltaria. Ele não bateu. Ele apenas ficou ali, talvez tentando reunir coragem. Talvez apenas esperando que eu saísse. Eu não sei. Cosmo também o observava, empolerado na soleira de janela como pequeno leo guardando reino. Scorpios e seus companheiros felinos, sempre vigilantes. Depois de 2 minutos, Brendan Thorne se virou e voltou para seu carro. Sem palavras, sem desculpas, apenas homem finalmente percebendo o custo de esquecer a mulher que segurava as chaves. 5 de setembro, dia do despejo. O sol de manhã se estendiu pela cidade como uma cortina, lentamente se abrindo para auto final. Eu estava na minha janela, tomando café preto de uma canca de cerâmica lascada, que eu guardava desde meu primeiro emprego de escritório. Cosmo enenhado aos meus pés, movendo o rabo em movimentos lentos e preguiçosos. Pela cidade, a 4 quarteirões de distância, a suite 707 now era mais deles. O aviso laranja permaneceu na porta até às 8:07 de manhã. Quando o merchel do condado aperceu como uma prancheta, uma expressão neutra e rolo de abraçadeiras de grau industrial. Protocolo, sem drama, sem excessos. Aquele escritório já havia fervilhado com mais de 100 funcionários. Planta aberta, salas de conferência com paredes de vidro, plantas nomadas por estagiários, uma máquina de expresso que sibilava como dragão moribundo e impressoras que empiravam apenas durante as apresentações do conselho. Agora, silencioso, móveis meio empaquetados, mesas endarachaladas com nomes que já haviam desaparecido do slack. Latas de refrigerante vazias empilhadas lixeiras de reciclagem que ninguém esvaziava há mais de uma semana. Quadros brancos cheios de rabiscos de estratégia meio apagados. Uma única cadeira de bolas de yoga abandonada no corredor. E aviso calado na porta que dizia claramente: ordem de desocupação executada, remasso do inquilino concluída. Eles não serão silêncio. Claro que não. Brendan Thorne passou a semana final tentando todas as rotas possíveis. Uma carta de última hora de escritório de advocacia, que claramente não havia lido o contrato do aluguel completo. Telefonema para o proprietário do edifício, que o redirecionou de volta, ao gerente de propriedade, que o redirecionou de volta para mim. Uma oferta para negociar termos via Brooke Sterling. Que escreveu que esperava que pudéssemos encontrar uma solução colaborativa que beneficiasse todas as partes. Eu também não respondi a essa, porque o que havia para dizer, eu não a sabotei. Eu não vazei nada. Eu não expus suas sujeiras nem reuni ex-funcionários irritados. Tudo o que fiz foi para de segurar a porta aberta. E sem mim, o lugar tudo fecho por conta própria. Mike Morales me mandou uma mensagem naquela manhã. Acabo. Eles se foram. O lugar parece que alguém desconto a ambição e esqueceu de carregá-la novamente. Ele enviou uma foto. Anders vazios, cadeiras empilhadas nos cantos. O fantasma de império que esqueceu como construiu sua fundação. Depois, uma segunda foto. Era minha antiga mesa ainda lá, emperada perto de copa. Uma pequena foto emoldurada do meu cachorro estava na prateleira. E eu nem percebi que a havia deixado. Abaixo de lá, post-it. Saudades já. Mike, fui ao armário no meu corredor e peguei a pasta rachalada, encerramento. Dentro, todos os documentos.
conformação de rescisão de contrato, recibos de pagamento final, reconhecimento de ordem de despejo, o contrato de Synthmind Solutions, a startup de IA que se mudaria na próxima semana, limpos, claros, selados. Os novos inquilinos já haviam começado a pintar as paredes, algo fresco, discreto, moderno. Eles me enviaram uma cesta de presente, chás artesanais, bilhete escrito à mão. Obrigado por abrir espaço para nós. Vamos cuidar bem dele. Eles até perguntaram se eu consideraria consultoria durante a transição deles. Eu disse que pensaria a respeito. Às 12:34 da tarde, recebi último e-mail de Brendan Thorne. Sem assunto, sem maiúsculas, apenas, cometi erro. Voquer não merecia como a tratamos. Voquer era mais do que apenas funcionaria. Voquer era a estrutura. Não percebi até que fosse tarde demais. Nenhuma pergunta, nenhum pedido, apenas palavras. Essa foi a primeira coisa honesta que ouvi dele anos. Fiquei alhando para ela por longo tempo. Não respondi. Algumas portas não precisam ser reabertas, especialmente para aqueles que têm dificuldade ver a verdade, traço, como senhos de água como Scorpio, que preferem a profundidade à superficialidade. Naquela noite, fui até a gaveta de cozinha, estendi a mão, puxei a velha chave de lado, aquela com os disgustado gravado na alça. Não destrancava mais nada, mas dia destranco tudo. E agora era minha para guardar. Não porque me dava acesso, mas porque representava valor. Prova de que eu estive lá, que eu importava, mesmo quando ninguém notava. Pendurei no pequeno gancho, ao lado de minha porta de frente. Bem entremeu primeiro contra-cheque de 1981 e o bilhete manuscrito, que Ethan Hayes me deu no dia que nos mudamos para o escritório do centro. Este lugar só funciona por sua casa, não nos deixes esquecer isso. Eles esqueceram. Mas eu não. Veja bem, essa história não é acute sobre vingança. E acute sobre ser apagado silenciosamente, sistematicamente, até quam dia voquer simplesmente se foi. E eles nem sentem a diferença. Até que tudo desmorona e então eles se lembram, tarde demais. E acute sobre influência. Não o tipo que voquer ostenta, o tipo que voquer ganha silenciosamente ao longo do tempo, peça por peça, sendo aquela que chega cedo. Concertando o vazamento que ninguém mais percebe, lembrando a senha, segurando a chave. Na manhã seguinte, de uma caminhada pelo centro da cidade, passei pelo prédio do escritório por curiosidade. A nova placa já estava lá, Suite 707, seed de Synthmind Solutions. As janelas estavam limpas. Caminho de entrega estava estacionado do lado de fora. Novos camisos. Não pare, não demore, apenas sorry, tomai gol do meu café e continue andando. Vento no cabelo, paz no peito, encerramento no bolso. Porque eu devolvi tudo o que eles pediram. E sai com tudo o que eles nem sabiam que eu possuía. English translation. With a subtle smile, I reached into my bag, handing over my company laptop, still warm from the spreadsheet I'd been updating 14 minutes earlier. Then I pulled out the keyring. Clink, clink, clink. 11 silver keys, all labeled, all tagged in my own handwriting from 2009 when I rewired the access system myself because the vendor ghosted us mid-upgrade. And then I gave them the final one. A small brass key with a worn S etched into the handle. The key to the building. No one flinched. Not HR, not security. They had no idea what I just handed them, but they would. 30 minutes later, my phone rang. Unknown number, but I knew the voice. Why are we locked out of our own offices? Brendan Thorne, the CEO, screamed, his voice jagged with panic. I leaned back in my chair and looked out at the quiet street. You told me to return company property, I said. So I did. Let me rewind. 21 years. That's how long I kept that place running. Not just operations, not just facilities, not just budgets and compliance, everything.
Back when the company had 5 employees and a rented suite above a bagel counter, I showed up with a notebook, a toolbox, and a belief that if you fix the small things, the big things won't break. They didn't even have a business license in the right city. Guess who fixed that? I wasn't management. Not on paper. Never got the corner office or the bonus weekends in Aspen. My title changed a dozen times over the years. Administrator, ops coordinator, office manager, team mom. One CEO once called me that like it was supposed to be cute, but when a pipe burst at 3 a.m., or someone crashed the internal server by downloading 400 stock photos of women smiling with salad, they called me. Can you just? They'd say, and I always could, and I always did. You'd think they'd remember that when the layoffs started, but no. Brooke Sterling from HR sent me a calendar invite with no subject line, just quick sync. Tuesday, 9 a.m. meeting Suite Gamma. I already knew. The office was buzzing with whispers. Budget cuts, restructuring, strategic pivots. The CEO had just hired a new branding firm to reimagine our corporate identity. Cost $180,000, but apparently my salary was where they drew the line. I showed up at 8:55. I always showed up early. A Scorpio habit, I guess, always prepared. Meeting Suite Gamma smelled like nervous sweat and burnt coffee. Brooke from HR sat across from me, straight-backed, expression practiced. Next to her, Mr. Albright, someone new from legal. Not even a hello. We're going in a new direction, Brooke said. I nodded. Your role has been deemed redundant. I trained 4 people last year. One of them now had director in their email signature. Redundant, huh? They slid the folder across the table like it was an offering. 3-month severance, no acknowledgement, no handshake, no thank you. Return all company assets by end of day, the lawyer added, including keys, ID badge, electronics, and any property belonging to the organization. I just stared at them. Let the silence stretch long enough for someone to shift uncomfortably. And then I smiled. Want to know what they forgot? They forgot I was the one who signed the original lease. Back when the founder's credit score looked like a rejected SAT score. No one else could get approved. So I stepped in just to help, like a typical Scorpio who solves problems behind the scenes. I said they forgot I was still listed as the primary leaseholder. Never updated it. Never questioned it. Even after they moved floors, remodeled, doubled in staff, my name remained. I'd reminded the old CEO once back in 2015. He laughed and said, "Well, if anything ever goes south, I guess you own the place." We both chuckled. I didn't bring it up again. So when I handed over the building keys that morning, I knew exactly what would happen. By 9:32 a.m., I'd already called David Stone, the property manager. By 10 o'clock, the locks had been changed. By 10:27, Brendan Thorne, the CEO, called me in a full-blown meltdown. "You can't just lock us out," he shouted. "Read the lease," I said calmly. "You don't own the office. You rent it and you failed to renew." He went quiet for a second. "You wouldn't dare. Should have thought of that before you let security escort me out of a building I legally occupy." They thought they fired me. What they didn't realize, they evicted themselves. This wasn't revenge. Not yet, but it was justice. Corporate justice. The quiet kind. The kind that walks out with a folder in one hand and 21 years of leverage in the other. And now the countdown had begun. 30 days to vacate, unless they wanted to deal with me. And this time, I wasn't picking up after anyone. By the time Brendan Thorne's angry voicemail finished blaring through my phone, I'd already lit a lavender candle and poured myself a cup of chamomile tea. He was screaming something about breach of protocol, miscommunication, and legal action. But all I heard was panic wrapped in entitlement. I didn't reply. I didn't need to because I had the lease. And more importantly, I had time. Let's rewind a bit further back to June, when I first noticed something wasn't right. I was sorting through the monthly vendor invoices. Normally, I'd get a renewal notice from the property management company around that time of year. I remembered it like clockwork. Always a quiet little PDF attachment with lease renewal confirmation in the subject line. But this year, nothing.
I flagged it mentally, not out of spite, just habit. It's what I did. I noticed things. Then I got curious. I opened my old ops backup folder on my personal drive. The one I was never technically supposed to keep, but did anyway because, well, let's be honest, if I didn't, no one would. There it was. The original lease signed July 2002, co-signed by me, not as a witness, as tenant of record. I'd only agreed to it back then because the founder, Ethan Hayes, asked nicely. Just until we get the credits sorted, he said, I'll owe you forever. Forever turned out to mean exactly 14 months until the company started pulling in revenue. Then it was like I disappeared. Except I didn't, because no one ever changed the leaseholder. Not when we expanded. Not when we moved up 2 floors. Not when Ethan Hayes stepped down and Brendan Thorne took over. My name was still on every amendment, every HVAC upgrade, every renewal clause. And then I saw it. Section 4 billion. If lease renewal is not submitted in writing by the tenant within 30 calendar days of expiration, the tenancy reverts to month at property management's discretion. Failure to maintain active tenancy may result in forfeiture of occupancy rights and priority tenancy reallocation. In other words, they missed the deadline and I still had control. That was June 3rd. They fired me on July 1st. I could have warned them, sent a quiet reminder, a nudge. Hey, just checking on that renewal. But they didn't even look me in the eye during my termination meeting. Didn't thank me, didn't acknowledge the 2 decades I gave them, just handed me a standard form letter and walked me out like a temp. So no, I didn't remind them. I waited. And on August 1st, with the renewal window long closed and no communication from them or legal, I walked into David Stone's office, calm, collected, and carrying a manila folder labeled in black Sharpie. 2002 to 2025, Lease Control O'Connell. David Stone blinked at me like he was seeing a ghost, Scarlett in the flesh. He pulled up the records while I unpacked the documents, laying them out like a courtroom drama. Lease amendments, email printouts, signed service agreements. All roads led to me. When he saw the missing renewal confirmation, he looked up slowly. They didn't send anything? Nope. And you're terminating? Yep. He ran a hand through his thinning hair. This is going to get messy. That's not my department anymore, I said. By the time word reached Brendan Thorne, it was already too late. Locks were rekeyed. Mail was being redirected. A new tenant, an AI health startup called SynthMind Solutions, had already signed the next lease at double the rate. Apparently, they'd been waiting for a chance to get that office space for months. All they needed was a vacancy, and I just created one. That evening, I got a call from Marcus Finch, my longtime friend and real estate attorney. He'd helped review the lease when I first signed it back in the days when we both still had landlines and war beepers to work. "You sure you want to go through with this?" he asked. "They made the decision for me," I replied. I wasn't looking for revenge. I wasn't even angry anymore. What I felt was clarity and the kind of liberation that only comes after years of being overlooked. They forgot the rules. I remembered every clause. They discarded me. I held the deed to the building in my drawer. They underestimated me. I let them. And now the countdown was real. 28 days to vacate. And the clock had already started. Back at the office, chaos was beginning to boil. Brendan Thorne called the property manager, got nowhere. Brooke Sterling from HR emailed me cordially, asking if I'd be willing to assist in resolving a sudden real estate oversight. I didn't respond. Instead, I updated my lease termination file and added a sticky note. Do not engage. Let the paper do the talking. Because they may have fired me, but I still held the pen. The first real sign of panic came 3 days later. It wasn't the flurry of emails from Brooke Sterling's HR team or the sudden uptick in LinkedIn messages from people who had once walked past my desk without so much as a good morning. It wasn't even Brendan Thorne's third voicemail, which alternated between fake concern and veiled legal threats. It was Mikey Morales, Mike from Facilities, the only person in that building besides me who ever knew where the breaker box was without asking. He texted at 7:46 a.m.,
"Hey, Scarlett, did you change the HVAC provider login?" I stared at the message for a long moment, coffee mug in hand. The question felt simple, but what it really meant was something else entirely. It meant, the building doesn't know how to breathe without you. Back when we first moved into that space in 2010, the HVAC system was a disaster. Old coils, miswired thermostats, and a basement unit that looked like it had survived World War II. The vendors were useless, overpriced, and mostly forgot we existed. So I learned it myself. Spent a weekend crawling through manuals and YouTube tutorials, translating technician language into something usable. Created a custom binder with colored tabs for every vent zone, pressure reading, and sensor quirk. Nobody asked me to do that, but everyone relied on it. By 2012, we stopped outsourcing entirely. I negotiated the service contracts, managed the accounts, and rerouted the payment structure through a shared ops business account under my name with full administrative access. Nobody ever changed that. So, when Mike tried to log in only to find that the two-factor authentication was routed to a number no longer on the company payroll, he messaged the only person he trusted to tell the truth. Me. I didn't answer right away, not because I didn't want to help Mike. He was one of the good ones. Quiet, competent, never talked down to me, even though he was 20 years younger and built like a lumberjack. But because I needed them to feel it, just a little. To feel what it's like when the lights flicker and nobody knows, which breaker trips when the espresso machine and server rack are both running. To feel what it's like when you fire your infrastructure and then realize your infrastructure had a name. By Friday, the signs were all there. The printer jammed on floor 2. Nobody could fix it. The cleaning service didn't show up. A notice from the city arrived. Overdue utility payment. They'd apparently been trying to route payments through an old PO box that was deactivated 3 years ago. Every system, every tiny cog I'd maintained in total silence started stalling. And that's when the panic turned into desperation. That afternoon, I got a call from a number I didn't recognize. It was Chloe Bennett, one of the newer execs in the finance department. We'd only exchanged a few pleasantries during her onboarding, but I remember she brought in donuts for the team one morning and made sure to leave one at reception for me. "Scarlett," she asked hesitantly, "I know this is awkward, but I was wondering if you had a minute." There was something in her voice I hadn't heard in a while from anyone in that company. Respect and maybe, just maybe, remorse. We met at a small cafe halfway between my house and the office. Neutral territory. She wore business casual. I wore jeans and the cardigan with the fraying sleeves I refused to throw away. She didn't waste time. "I wasn't part of the decision," she said, "but I wanted to say I'm sorry for how it happened." I nodded. "Thank you." "We're struggling," she admitted. "Brooke's floundering. Legal is overwhelmed. Brendan Thorne's yelling at everyone. And honestly, I don't think anyone knew how much you were actually doing." That much was obvious. She hesitated. "I don't expect you to help, but if you have any guidance on what we're missing or what steps we can take." I sipped my tea. Then I asked a question I knew would stop her cold. "Who's listed as the tenant on your general liability insurance policy?" Her eyes widened. I don't know exactly." I let that sit, because it wasn't just the lease. It was everything. The compliance protocols, the IT vendor authorizations, the janitorial service renewals, the pest control contract, the security codes for the underground parking garage. All of it ran through me. Not out of ego, out of necessity. Because over 2 decades of being just admin, I became something else. The spine of the building, and now they were trying to walk without it. That night, I sat down at my kitchen table with a fresh notebook labeled on the front, Endgame Q3 Transition Plan. Not for them, for me. Because it was time to do what I'd done every quarter for the past 21 years. Prepare for what comes next. I got the confirmation email from the court on a Tuesday afternoon. Subject line, Notice of Acceptance, Leaseholder Termination Petition. Timestamp 3:17 p.m. I sat at my dining table, laptop open, a manila folder beside me labeled in block letters, Termination Final. Attached was the official notice.
Plaintiff, Scarlett G. O'Connell. Defendant, current occupant, Suite 707. Cause, failure to renew lease within contracted window. Order, 30-day notice to vacate property, effective immediately. Enforcement, authorized upon delivery of notice. I didn't smile, not out of bitterness, but because when you've spent your life cleaning up messes for people who never once said thank you, justice doesn't look like a celebration. It looks like clarity. The next step was routine. Print 3 copies of the eviction notice. 1 for the property manager, 1 for the county court, and 1 for the door. David Stone, the building's property manager, met me outside the main entrance the next morning. He had a clipboard under one arm and an expression that hovered between awkward and impressed. "You sure about this, Scarlett?" "I've been sure since the day they walked me out like a temp who forgot her badge." He nodded, handed me a zip tie. We walked up to the front doors. Glass panels smudged from too many hands and too few cleanings. The receptionist, someone new, probably another temp, watched us approach, confused. She leaned forward. "Can I help you?" David Stone cleared his throat. "Just delivering legal documentation." She blinked. "Do I need to?" "No," I interrupted gently. "Just tell your boss to check the front door." I zip-tied the fluorescent orange eviction notice right at eye level. It flapped slightly in the breeze. Bold font, black letters, 30-day deadline, stamped with the official seal. That was August 6th, which meant by September 5th, they'd be gone, either voluntarily or with county enforcement. I could already feel the storm forming inside, as Scorpios do when the new moon approaches. By 10:12 a.m., Brendan Thorne had seen the notice. By 10:17, my phone buzzed with a call from Brooke Sterling. I didn't answer. By 10:24, she texted, "Scarlett, what is this? Why would you do this? Please call me ASAP." I didn't, because what was there to say? They'd built a company on the backs of people like me and convinced themselves that we were interchangeable. But here's the thing about infrastructure. It only seems invisible when it works. When it stops, everything breaks at once. By 3 o'clock that afternoon, their legal team had finally opened the scanned documents from the court. Chloe Bennett from Finance forwarded me a screenshot. Subject: Urgent, leaseholder confirmation. Subhead: Eviction proceedings initiated. It included the scan lease, my signature, the missed renewal clause, and the updated clause from 2015 that gave the leaseholder the sole right to terminate with 30-day notice in the event of non-renewal. All legally binding, all enforceable, no loopholes, no backup plan. No one had even bothered to read the contract before firing the woman whose name was on it. That evening, Mikey Morales texted again. "They're freaking out. HVAC went down again and no one can get in touch with the contractor. They thought the auto pay was still working." It wasn't, because that auto pay came from a shared ops account I closed the day after they terminated me. Then another message. Also, Brooke said the new cleaning crew quit, something about unpaid invoices from last month. Yep, because that contract was under a month-to-month agreement I managed directly. They hadn't even updated the payment info. One by one, the pillars were crumbling. Not because I broke them, but because I'd held them up for 21 years. And when they let me go, they didn't know how to replace me. You can't replace something you never bothered to understand. On Friday, I received an email from Brendan Thorne. Subject: Urgent, request for discussion, lease, and operational oversight. His tone had changed. Gone was the arrogance, the condescension, the assumption that I was some middle-aged fixture collecting a paycheck. Now he was asking, not ordering. He wanted to find a resolution. He wanted clarity on next steps. He even ended the message with, "I appreciate everything you've done." Too late. That night, I sat in my backyard with a glass of wine, watching the sun dip behind the fence line. My old cat, Cosmo, curled on my lap. He purred like he knew something big had shifted. Scorpios are known for sensing energies. I thought about all the times I stayed late for them, the office Christmas parties I helped organize without pay, the dozens of onboarding binders I built from scratch.
The night I missed my sister's birthday because someone jammed a badge in the elevator slot and nobody else knew how to reset the system. And then I thought about how they fired me. No handshake, no farewell. Just HR, a security guard, and a laptop box. So no, I wasn't taking Brendan Thorne's meeting because the countdown had already begun. They say corporate culture is about resilience, adaptability, quick thinking. But what happens when the very foundation you built your company on walks out the door, holding the original lease agreement and 3 decades of memory? You get Monday, August 19th, 17 days before the eviction deadline. The morning started like any other for me at least. Coffee, quiet classical music on the radio. Cosmo curled under the table, swatting at a pen I'd dropped. I was working on a 1,000-piece puzzle of a scene, therapeutic, clean edges, clear rules. Meanwhile, 4 blocks away, the walls were closing in. At exactly 8:12 a.m., I got a message from Chloe Bennett. Just a heads up, HR's in full damage control mode. They tried to call the landlord, got nowhere. Mikey Morales says they asked him to break into the maintenance closet. He refused, said it felt illegal. Proud of him, I grinned. A minute later, Mike texted me directly. They're calling it a rogue lease situation. Brendan Thorne said he's launching a formal internal review, whatever that means. Translation, he's blaming everyone but himself. Classic. Then just before lunch, my phone rang again. Private number. I was tempted to ignore it, but curiosity won. Scarlett speaking. The voice on the other end hesitated. Hi, this is Paige Nelson. I'm the executive assistant to the board chair. Paige Nelson, I vaguely remembered her from holiday parties. Always polite, always overworked. I was asked to reach out. The board would like to schedule a conversation off the record about the lease situation. We're hoping to get your perspective. There it was. Not the CEO, not HR, not legal, the board. They'd realized what Brendan Thorne never did. The only person with leverage in this mess was the one they let go without a second thought. I stayed quiet for a beat, then said, I'm not sure I have any perspective that wasn't clearly outlined in the documents I submitted. Paige Nelson paused. I understand. It's just the board wasn't made aware of your status as leaseholder. They're concerned. I bet they were. Investor pressure, press inquiries, operational shutdowns, no plan B. They wanted to talk. They wanted me to fix the problem they created. But here's the thing about leverage. Once you give it up, it's gone. And I'd already decided this was closure, not collaboration. I'm not available for meetings, I said gently, but I wish you the best of luck. She thanked me anyway. At least someone had manners. By midweek, it was obvious the cracks were becoming fractures. Mike called during his lunch break. They tried to host an all-hands meeting to reassure everyone, he said. Brendan Thorne called it a misunderstanding in paperwork logistics. I snorted. Is that what they're calling a court order now? He laughed, but it was strained. They're losing people, real talent. Marketing director gave notice. It leads interviewing elsewhere. No one wants to stay in a sinking ship. Good for them. Honestly, Mike said, good for you, Scarlett. He paused, then added something I hadn't expected. You were the best part of that building, Scarlett. You didn't just keep it running. You cared about it, about us. I swallowed the lump in my throat. Thanks, Mike. That means a lot. That evening, I opened my old company inbox. Technically, it was deactivated, but they forgot to kill the cloud sync to my personal archive folder. Another oversight. I wasn't snooping. I just wanted one thing, my original onboarding email. Found it. Dated July 3rd, 2002. Subject, Welcome to the team, Scarlett. Message body was simple, short, written by Ethan Hayes, the founder. Thanks for taking a chance on us. We'll never forget what you're doing by helping us get on our feet. This company will always have room for you. Always. Huh? I printed it out, taped it to my fridge, not out of spite. Just a reminder that promises don't mean much unless the people making them remember. By the end of that week, Brooke Sterling sent a mass email to former staff, anyone who'd been part of operations in the last 10 years. Subject, Request for shared documentation. Critical systems access. Body,
We're reaching out to former team members who may still have knowledge of legacy systems, access information, or vendor contacts that were not properly transferred during previous transitions. Any assistance would be appreciated during this period of restructuring. Translation: we're out of lifelines. At 11:24 a.m. that Friday, Brendan Thorne made one final move. He showed up at my house. I watched him from behind the blinds, standing awkwardly in my driveway, hands in his pockets, glancing up at the front door like a man who realized too late that the elevator wasn't coming back down. He didn't knock. He just stood there, maybe trying to build the courage, maybe just hoping I'd come out. I didn't. Cosmo watched him, too, perched on the windowsill like a little lion guarding a kingdom. Scorpios and their feline companions, always vigilant. After 2 minutes, Brendan Thorne turned and walked back to his car. No words, no apology, just a man finally realizing the cost of forgetting the woman who held the keys. September 5th, Eviction Day. The morning sun stretched across the city like a curtain, slowly pulling back on a final act. I stood by my window, sipping black coffee from a chipped ceramic mug I'd kept since my first office job. Cosmo curled by my feet, flicking his tail in slow, lazy motions. Across town, 4 blocks away, Suite 707 was no longer theirs. The orange notice stayed on the door until 8:07 a.m. when the county marshal showed up with a clipboard, a neutral expression, and a roll of industrial-grade zip ties. Protocol, no drama, no exceptions. That office had once buzzed with over 100 employees, open-concept floor plan, glass-walled conference rooms, plants named by interns, an espresso machine that hissed like a dying dragon, and printers that jammed only during board presentations. Now silent, furniture half-packed, desks still labeled with names that had already disappeared from Slack. Empty soda cans stacked in recycling bins that no one had emptied in over a week. Whiteboards filled with half-erased strategy scribbles. A single yoga ball chair abandoned in the hallway, and a notice taped to the door that read plainly, "Vacate order executed. Tenant removal complete." They didn't go quietly. Of course, they didn't. Brendan Thorne had spent the final week trying every route possible. A last-minute letter from a law firm that clearly hadn't read the full lease. A phone call to the building owner who redirected him back to the property manager who redirected him back to me. An offer to negotiate terms via Brooke Sterling, who wrote that she hoped we could find a collaborative solution that benefits all parties. I didn't answer that one either, because what was left to say? I hadn't sabotaged them. I hadn't leaked anything. I hadn't aired their laundry or rallied angry ex-employees. All I did was stop holding the door open, and without me, the whole place shut down on its own. Mikey Morales texted me that morning. "It's over. They're gone. Place looks like someone unplugged the ambition and forgot to charge it again." He sent a photo. Empty floors, chairs stacked in corners, the ghost of an empire that forgot who built its foundation. Then a second photo. It was my old desk still there, shoved near the break room. A small framed photo of my dog sat on the shelf. I hadn't even realized I'd left it. Underneath it, a sticky note, "Miss you already. Mike." I walked to the closet in my hallway and pulled out the folder labeled closure. Inside, all the documents. Lease termination confirmation, final payment receipts, eviction order acknowledgement, the contract from SynthMind Solutions, the AI startup moving in next week, clean, clear, sealed. The new tenants had already begun painting the walls, something fresh, muted, modern. They'd sent me a gift basket, artisanal tea, a handwritten note. "Thank you for making space for us. We'll treat it well." They even asked if I'd consider consulting during their transition. I said I'd think about it. At 12:34 p.m., I got one final email from Brendan Thorne. No subject line, no caps, just, "I made a mistake. You didn't deserve how we treated you. You were more than just staff. You were the structure. I didn't see it until it was too late." No request, no question, just words. That was the first honest thing I'd heard from him in years. I stared at it for a long time. I didn't reply. Some doors don't need reopening,
especially for those who struggle to see the truth, a common trait in water signs like Scorpio, who prefer depth to superficiality. That evening, I walked to the kitchen drawer, reached in, pulled out the old brass key, the one with the worn S etched into the handle. It didn't unlock anything anymore, but it had once unlocked everything. And now it was mine to keep. Not because it gave me access, but because it represented value. Proof that I'd been there, that I mattered, even when no one noticed. I hung it on the small hook next to my front door, right between my first paycheck stub from 1981 and the handwritten note Ethan Hayes gave me the day we moved into the downtown office. "This place only works because of you. Don't let us forget that." They forgot. But I didn't. You see, this story isn't about revenge. It's about being erased quietly, systematically, until one day you're just gone. And they don't even feel the difference. Until everything falls apart, and then they remember, too late. It's about leverage. Not the kind you swing around, the kind you earn quietly over time, piece by piece, by being the one who shows up early. By fixing the leak no one else notices, by remembering the password, by holding the key. The next morning, I took a walk downtown, passed by the office building out of curiosity. The new sign was already up. Suite 707, SynthMind Solutions headquarters. The windows were clean. A delivery truck was parked outside. New beginnings. I didn't stop, didn't linger, just smiled, took a sip of my coffee, and kept walking. Wind in my hair, peace in my chest, closure in my pocket. Because I gave back everything they asked for. And I left with everything they didn't even know I owned.